sebi, jer u svetu u kome živim osjećam se kao da sam na pogrešnom mestu. Sva pisana i nepisana pravila me guše. Od te teskobe osjećam se loše, a to se ozbiljno odražava na moje zdravlje. Jer je to moja karma i put koji treba da prođem, ali ja ne vidim taj put. How can I help myself? Because in the world in which I live, I feel that I'm in a wrong place. All the written and verbal rules suffocate me. From this discomfort, I feel bad, and that has its consequences on my health. I think all of us feel the same. Svi mi to tako osjećamo. Is it my karma or is the path I have to tread, but I don't see that path and I don't understand. Well, all of us feel we are in the wrong place all the time. Svi mi osjećamo da smo na pogrešnom mestu svo vreme. And what choice do we have? Ali kakav izbor imamo? You have a particular set of parents, chosen. You are in a particular place, chosen. You have a particular education, chosen. You have a particular awareness, chosen. All these things are chosen. Kaže, na određenom si mestu, kod određenih roditelja si se rodio, imaš određeni nivo obrazovanja, slično, određeni nivo svesti. Sve to je već izabrano. And this is chosen before you took birth, so you can't change it. I to je stvari izabrano pre što si i uzela telo, tako da to ne može da se promeni. Contract is signed and sealed. Ugovor je već potpisan i pečaćen. There you go. So where can you start walking from? Odakle ti možeš u stvari da počneš da hodaš svojim koracima? Where you are standing. Samo odande gde već stojiš. You can't walk from another location unless you reach there. Ne možeš da počneš svoj put ili da počneš da hodaš sa neke druge lokacije. Being practical is more important than being spiritual, remember. Biti praktičan je važnije od toga nego da budemo duhovni. Being practical is much more important than being spiritual. Znači, mnogo je važnije biti praktičan nego duhovan. You are spiritual by nature. Jer mi smo svi u stvari duhovni po prirodi svoje. Why? Zašto? Because you have a spirit. Jer imate duha u sebi. Not the vino there on the or pivo. But you have a soul, so you are spiritual, right? Yeah. Your connection with the soul is spirituality. This is already there. You don't have to search anywhere else. Da, u suštini, duhovnost, rekli smo to, sama naša konekcija sa svojim duhom, sa svojom dušom, ne treba tu ništa da tražimo, to je već tu. But practicality is very, very essential in life. Ali praktičnost je jako, jako važna u životu. The other side is being emotional. That is the worst you can have in life. A najgore u životu je da budemo emotivni. If you are practical, you have a good life. Ako ste praktični, imate dobar život. Even spiritual practices, if it is not practical, it's a burden. Čak i duhovne vežbe, ako nisu praktične, onda su na opterećenje. I'm telling you, you should meditate 5 hours every day. And you cannot do any other work, and also Mohanji said, so I have to do it. And then you make a mess of the whole thing, and then you say, Mohanji, it's not working. So there, see, I can suggest anything, but what is practical for you, that's good for you. Znači, ja mogu da vam predložim milion nekih praksi, da kažem, morate svaki dan najmanje 5 sati raditi ovo ili ono, ali ako vaš život vam dozvoljava, imate milion nekih drugih aktivnosti, i onda mi je to jedno veliko opterećenje, onda je rekli, ja Mohanđi, vi ste rekli da vam moram, ja vam ne mogu, sad sam učitala iz brci, i onda je još gore nego što je bilo. So, where you can start walking from is where you are standing now. You cannot walk from another location. Znači, možete početi da hodate samo sa tog mesta gde stojite, ne sam bilo koje druge lokacije. So, did I answer the question? Acceptance, which I already told about, and then keep walking from wherever you are, and trust it. Trust that situation. Trust in yourself. Trust the walk. You'll reach somewhere. If you stop where you are stopping, nothing will happen. Stagnation is death. Movement is life. Znači, ako stanete na svom putu, onda definitivno nema nikakvog napretka. Stagnacija na našem putu znači bukvalno smrt. Tako da nastavite da hodate, odatle gde stojite, nastavite da hodate dalje. Koliko god možete, promenite stvari na bolje.